Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Ni urenda kuambĩrĩria thabarĩ ya gũgũcanjamũra na gũkũruta maũndũ maingĩ ma gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ. Oka Tips College Thika, kũrĩa twĩrutagĩra makĩria gũkũhe gĩthomo kĩa mwanya gĩa theory na practical harĩ kothi ta hospitality, engineering, cosmetology and beauty therapy, business, journalism, community health, driving na ingĩ nyingĩ. Nĩ wĩharĩirie kwambĩrĩria thabarĩ ĩno ũtakariganĩrwo ya kĩroto iria wĩrĩgĩrĩire gũthomera. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tips College, a highway to future success. Kuma Kirinyaga, Kiribiruiru, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Gatatu ga kiumia gĩkĩ tarĩki 6 mweri wa 9 mwaka wa 2023, na nĩ ndoka nĩ ũndũ wa mohoro Gitau tũkũmenyithia mamwe ma marĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩrĩra namo thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa 7. Ũkĩrĩ mwega na ngwĩhoka mũthenya waku nĩ mwega. Nĩ njĩtagwo Gĩcimo, tũgũkorwo tũgĩteithania na Wangũi Mwari wa Mwangi nĩwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tũkwambĩrĩria na gũkũ Nairobi, na kũrĩa kĩgomano kĩa ũcenjia wa rĩera gĩtarũ-inĩ kĩa Africa nĩ kĩingĩrire thikũ ya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ, na rĩu president oro ũndũ ũmwe na anyiti itemi nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩrekereria mũrũgamo wa gĩtarũ gĩkĩ igũrũ rĩgiĩ kũhũrana na ũcenjia wa rĩera na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Gitau wa Njikũ nĩ mwandĩki witũ na nĩwe ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩyo thĩinĩ wa nyũmba ya KICC ya mĩcemanio gũkũ Nairobi. Ndenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ we nĩgetha atũmenyithie harĩa maũndũ maya makinyĩte. No ndaramenyithio nĩ hingo kĩgomano gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie atongoria ya mabũrũri makĩaria. Made up of incomparable young, resilient, and motivated human capital, natural resource wealth, and green energy potential is going to define the future of global opportunity for unprecedented prosperity and a new paradigm of industrialization that respects the environment and supports our planet's capacity to sustain biodiversity. We have successfully demonstrated that African solutions are not just appropriate for Africa's problems, they are necessary for global well-being. Our Agenda 2063 is an agenda for the benefit of all humankind, and the Africa we want aligns with the planet we need. The cradle of humankind is also its destiny, and Africa is the future, I dare say, of the world. Permit me, Excellencies, to express how profound and proud I am of the quality and scale of what we have been able to accomplish in this inaugural Africa Climate Summit.
the boldness, vision, diversity, and thoroughness of the contributions made here in terms of debate, exhibitions, collaborations, and other activities have been deeply encouraging and also inspiring. During this action-focused summit, various stakeholders, including governments, the private sector, multilateral banks, and philanthropists, have made substantial commitments totaling a remarkable US $23 billion for green growth, mitigation, and adaptation efforts across Africa. Let us give them a round of applause, ladies and gentlemen. Notable highlights include a transformative partnership investing US $60 million over 2 years in expanding grid access in rural Burundi. A US $4.5 billion commitment from the UAE, represented here by my brother, to boost renewable energy. Substantial contribution from the European nations and significant investments from the private sector, entities like Mazda, PowerGen, Leapfrog, Gross Boundary, and Husk Power, emphasizing renewable energy initiatives. The signing of Kenya's green hydrogen strategy with the European Union is expected to drive and accelerate green manufacturing and create thousands of new high-value jobs in addition to attracting large private sector investments. Additionally, there has been a notable increase in adaptation financing, reflecting a deep commitment to Africa's sustainable future and energy systems, aligning with the ambitious Nairobi Declaration. Our youth have not been left behind in the robust conversation that has taken place at this summit. They have provided us with excellent models on how we must approach our date with an African future, by being open to possibility, bold in imagination, radical and radically transformative technologies, ready to haya nä kä gomano kä rä a kä rathiä na mbere na å nä må thenya wa må ico mapresident acio othe nä megå korwo makä ruta mawoni mao na mendekithia mao ma å rä a gä tarå kä a Africa gä batiä kuoywo nä thä iria ingä. Tucenjie kinya na spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nake nĩ orĩtie kũgĩa na ũnyitanĩri gatagatĩ ka ambunge oro ũndũ ũmwe na mbunge cia mabũrũri ma Afrika nĩguo kũhĩtũkia mawatho ma kũhe hinya mĩhang'o ya kũgitĩra mabũrũri maya kumana na ũcenjia wa rĩera ũndũ ũmwe na kũhinyĩrĩria bata wa kũgaĩra tabarĩra citiganĩte kĩgĩna kĩiganu. Akĩaria hingo ya kĩgomano kĩa ambunge cia Afrika kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera, Wetangula ningĩ nĩ augĩte atĩ kũrĩ na bata gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika kũnyitana na mwario ũmwe na nĩguo gũthing'ĩrĩria mabũrũri marĩa macangagĩra na njĩra nene ũthũkangia wa rĩera makoragwo makĩrĩhĩra ũthũkangia ũcio. We live as if there's no tomorrow. We pollute with total abundance. If you drive on the streets of Nairobi sometimes, as you drive, you see objects just flying out of people's cars. Packets of biscuits, paper bags of junk food, we just eat and throw them. And in the process, we are destroying our continent. But your role as legislators, you hold the pulse of your countries. The power of the pulse lies in Parliament. Whatever it is that we want to do, you must stamp on the appropriations of our resources. So I want to encourage you as parliamentarians to ensure that in your respective jurisdictions, you are appropriating enough resources for adaptation and mitigation programs on climate change. And it's been shown in parts of our country here
Where rivers had run dry, you plant appropriate trees. Within 2-3 years, you have permanent streams running. So it can be done. Let's have our priorities right. Yesterday, you heard our president telling the congregation that we have had to distort our budget because the number of children we must feed in school has grown from 1.5 million to 4 million. When you divert that money, something else suffers. You were told yesterday in the summit there by none other than Antonio Guterres, the Secretary General of the UN, that the world is so inequitable that we have multilateral financial institutions running the world, lording over the world, with colonial archaic structures, where, as our president said, an African country borrowing from the World Bank, IMF, or all those institutions, you pay 10, 20 times higher than a poor European country. We want equity. And we want those who put Africa where we are to pay for it. Tuthie na mbere na itu ria kiehanire gumeire itora ria Kibimbi imwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga na nĩ thutha wa mũndũrũme ũmwe kũragwo nĩ mũratawe hingo ĩrĩa ekũmatigithũkanagia mbara-inĩ ya gwĩtania thirĩ wa ciringi 50. Cyrus Muthuri ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 40 agũthirwo kĩongo na gũkua hau na rĩu maabitha a borithi nĩ marethana na mũĩkũĩrwo ũrĩa ũgerire ngero ĩno Patrick Kimathi ũrĩa wĩtharire thutha wa gũtabania gĩko gĩkĩ na kũrerĩkana erĩ aya megwĩtanagia thirĩ wa ciringi 50 na iria makombanĩire kiumia kĩhĩtũku. Nĩ tuona gĩko kĩũru mũno kĩa kĩroko nĩ ũndũ wa tũkora kĩroko ũndũ tũtekwĩbangĩte ũndũ tũtoĩ manake megwĩtanagia ciringi 50 nĩ makorwo magĩtania 50 mabana ta mararũa na nĩ andũ makoragwo me bamwe tũrutaga wĩra bamwe nĩ ũndũ wa tũbabũra mwe makĩria mwanake egwĩtagia ũrĩa ũngĩ 50 tu amwĩra ndagĩka ĩno ndarĩ no nĩ ekũmũrorera gũkũ thibitarĩ Kĩmbĩmbĩ nĩ tondũ wa kĩũndũ kĩoneka rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa andũ erĩ mekũrũaga nake wa gatatũ agĩthiĩ kũmagirania aringwo na mũtĩ atuĩka nĩ akĩo gĩatũma aringwo na mwatũro nĩkĩo gĩatũma tũrũngane gũkũ tũmenye nĩ tũone atĩa nĩ tondũ ũrĩa waringana nake nĩ ora no ũrĩa mekũrũaga nake nĩ oka nake gũthondekwo nĩ tondũ nake nĩ mũringe kĩongo na andũ atuma namo kuma rũcinĩ no ũrĩa mwanake ũcio oka stage ndinamenya oka na niĩ rĩkũ tondũ oka na mbara rĩu niĩ athia ninga mũtĩ wa kĩongo rĩu ndagwa ngĩũkĩra ndamũnyita etigithũrana aremwo nĩ kũmbũ aremwo nĩ niĩ tĩbo rĩu oya mwatũro rĩu ũngĩ nake wa kũmũnyita rĩu amũringĩra nĩ gũtĩ no ndũ ũngĩ ndamenyera gũgũthiagana ona kĩrĩa kiuma ngũri mũno nĩ rĩrĩ nĩ gũkora nĩona rĩu nĩgetha aya magucanĩrie mbara kuma ũcu rĩu ũrigua ndaroneka tiguo reke tũreta pati aya na vita ũyũ rĩu mwanake nake ũngĩ mũmerũ harakati-inĩ agĩũka kũgirĩrĩria vita na ũmenya ndũcona ndũngĩerwo moranĩte nĩbo rĩu oka rĩu harakati-inĩ ũtigithania nake mwanake oya mũtwe rĩu next tiguo oka rĩu ekũmendaga kũmabũra o erĩ.
Tũgĩthiĩ na mbere, rĩrĩ mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa andũ akũrũ na arĩa marĩ na mawathe na arĩa ningĩ matehotete ingĩrĩte thikũ ya gatandatũ ũmũthĩ kuma hingo ĩrĩa thirikari yarugũririe rĩngĩ wĩyandĩkithia ũyũ. Rĩu mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa rũhonge rwa kũrũmbũiya akũrũ aya Joseph Mutari nĩorĩtie maabitha a matũra ũndũ ũmwe na tũrani arĩa marandĩkithia akũrũ aya magathiĩ nginyagia mĩciĩ-inĩ yao na nĩguo othe matigĩrĩrwo atĩ marĩ thĩinĩ wa mũbango ũyũ. No mĩhang'o ĩno ĩgĩthiaga na mbere ningĩ, mũndũ ũmwe nĩikĩtio ngono mwena wa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a agĩtia akũrũ mahaki na nĩguo mandĩkithie rungu rwa mũbango ũyũ, torĩa Wangui wa Mũirũ ũrĩa aratarĩria. Kuma thirikari ya rũgũria ikereka rĩngĩ rĩa wĩyandĩkithia wa akũrũ arĩa marĩ na mawathe na arĩa matehotete, wĩyandĩkithia ũyũ rĩu nĩ wũingĩrĩte thikũ ya gatandatũ, thirikari ĩgĩtanya kwandĩkithia andũ matanyihĩire 500,000. Akenyabara ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere mwena wa Kinangop kaunti-inĩ ya Nyandarua, mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũrũmbũiya andũ akũrũ Joseph Mutari nĩorĩtie maabitha a wathani wa matũra na tũrani arĩa marandĩkithia andũ aya gũtigĩrĩra nĩ mathiĩ nginyagia mĩciĩ-inĩ ya arĩa matangĩhota gũthiĩ kwĩyandĩkithia wabici-inĩ ya Shifu. Kuna wazee na wagonjwa wale walemavu si lazima tulete hapa. Si lazima. So chiefs and assistant chiefs pamoja na ACC na enumerators mnafanya mpango. Baada ya hii ama mnaamuka siku moja, mnaamuka asubuhi mnaenda kurejista hao wazee mahali wako. Mutari ũrĩa mararĩ hamwe na mũmbunge wa Kinangop Kwenyathuku augĩte thirikari nĩ kuongerera tũrani nĩguo mĩhang'o ĩno ĩtirihwo na ihenya. Kisha kwamba tumeongeza machines hapa na ili wote waenee vizuri kuliko kuja kukaa hapa siku nzima. So tutaongeza machines, tunaongeza mahali tumeona crowd ni kubwa tunaongezea. Alafu hawa wakufanya hii kazi pia tutaongezea. Tiri mundu gutigirĩrwo wina miaka 70 kana mundu wina mawathe utekwandĩkithio muthenya ũmũthĩ. Hau nĩ hega. Amwe a akũrũ arĩa marokĩte kwĩyandĩkithia makiuga makinyirie miaka 70 gatene, no na thutha wao gũkorwo meyandĩkithĩtie maita matanyihĩire 3 hau kabere gũtirĩ kĩndũ marĩ mamũkĩra na ũguo mareyandĩkithia rĩngĩ. No na mĩhang'o ĩno ĩgĩthiaga na mbere, mũndũ ũmwe nĩaikĩtio ngono mwena wa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ ũndũ wa gwĩtia mahaki nĩguo andĩkithia akũrũ rungu rwa mũbango ũyũ. Kũringana na mũnini wa county commissioner mwena ũyũ, gũkinyeria rĩu andũ 1,261 nĩo mandĩkithĩtio Kĩgumo. Mũmbunge wa Kĩgumo Joseph Munyoro akĩũria akũrũ meyumĩrie na njĩra nene na mũndũ ndakaneane mbeca nĩguo andĩkithio. Yangu ni kuwaomba wale wanapata pesa ya ngafu watumie vizuri. Kuma mwaka wa 2016 tutikoretwo andũ makĩandĩkwo na nĩkĩo maingĩhĩte. Na ithuĩ tũramandĩkithia na mũtaratara mwega mũno. Tũrambĩrĩria na arĩa akũrũ arĩa makinyĩtie mĩaka 100, tũgoka 99, tũgaikũrũka. Tarĩu tũkinyĩtie 1948 na tũkwambĩrĩria 1921. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũ. Aya, tũgĩthiĩ na mbere kwa kahinda gatanyihĩire mĩeri 3, aikari a Jakaranda gũkũ nĩ Embakasi kaunti-inĩ ya Nairobi makoretwo matarĩ na maĩ matheru ma kũhũthĩra, ũndũ ũrĩa rĩu ũcũngĩrĩirie aikari aya gũtabania mũrũngano magĩũkĩrĩra thirikari ya kaunti ĩno ya Nairobi. Makĩrĩa maugĩte nĩ makoretwo matiganĩirio. Aikari aya ningĩ makĩria ma 400 na arĩa maikaraga itũũra-inĩ rĩrĩ maugĩte makoretwo makĩaranĩria na atongoria ao igũrũ rĩgiĩ thĩna ũyũ, ĩndĩ matirĩ maraheo kĩhonia gĩa thĩna ũyũ wa maĩ wa gĩa gũtũũra. Tũthĩna twanjirie rĩrĩa andũ manjirie kũingĩra gũkũ gũgĩtuĩka tũrĩ itonga, gũgĩtuĩka tũtirĩ na kura. Rĩu maingĩra andũ manjia kũingĩra rĩ, thĩna wa maĩ ũgĩkorwo tũkahingĩrwo maĩ tũkerwo atĩ nĩ airlock, tũkahingĩrwo maĩ estate igũrũ rĩa kĩrĩma, tũkahingĩrwo maĩ tũkerwo nĩ low pressure pipe nĩ ya burst handuka. Yani tũ story tũtathiraga
Uguo niguo tutuire twenderea gukira ta jacaranda tutikona mai ringi tukunyarirwo uria twanyarirwo miaka na mithiru watabauza ni ta mugwanja umuthi iria cingirite na ni urona atiriri kuma Sunday ne hende itu ya mai Sunday Monday umuthi ni Tuesday ne hende itu ya mai na no turagura mai. Kwa hizi miezi mitatu tuna spend a lot of money kununua maji kwa vendors, yet tunalipa services za kanjo. Kwa hivyo tunaomba tupewe maji, maana maji ni haki yetu. Hatujaoga, tunaoga na wipes. STT cia kitu guko the other day, Shujaa Mall, guko Greenspan, guko Phase 8, mena mai. Guko ri gutwikite ati tutiri na mai. Na ni turare hakanjo. Rugo gugutwikite kwina makatels, andu marahinga mai nigetha tugure mai. Tutingihota kugura mai turagura ngiri 2,500 o wiki. Nirona? Icio ni mbeca tutari at the moment na turenda kuga ithu ni mai turera. Aya, tugithii na mbere iri ta njira ya kugacirithia mathomo kuhitukira nenda cia ukinyaneria aningi guthondeka mieke mingi ya mawira. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga riu ni mambiriirie kuheana mathomo maya kuri arutani a thukuru cia kothi cia moko nao mathomithie arutwo aria mathomithagia. Ihinda-ini oro riu thirikari ya kaunti ino ni irikitie gwaka laboratory cia computer thiini wa mathukuru matiganite ma kothi cia moko. Irita njira ya guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi kaunti-ini ya Kirinyaga. Thirikari ya kaunti ikoretwo mubango-ini wa guthomithia arutani mathukuru-ini ma kothi cia moko maundu megie nenda cia ukinyaniria ugi uria matanyitwo gutambia kuri arutwo. Kuringana na munini wa gavana wa Cira Githanda, gikundi kia mbere kia arutani kuma mathukuru-ini 16 ma kothi cia moko ni marikitie kwamukira mathomo megie nenda cia ukinyaniria na riu megukorwo magithomithia arutwo aria mangiyukia mieke iria riho ya mawira. Kosi ino irari ya acio marathomithio ni AQUIT na mote guthii guthomithania niguo onda centers ici cioka cia wifi na ICT hotspots mbego nini yahota gwiteithĩrĩria. Githanda ugite kuri na mieke mingi nenda-ini ingiyukio ni atumia na mbeu njithi na gukorwo makionera mbeca na kugacirithia miturire yao. Kwena riu na digital freelancing riu ni ya kumahotithia mahote kuona wira na kwiendia maira maya mangiruta wenyewe. Ihinda-ini riu Githanda ugite thirikari ya gavana wa iguru ni irikitie gwaka computer labs mathukuru-ini matiganite ma kothi cia moko kaunti-ini ino, undu uria urahe arutwo aya mieke miega ya kugacirithia mathomo mao. County government ni arutani wira na AQUIT na aria angi marauta training ici niguo tutigirire atumia itu na mbeu njithi ni agia na undu ingota gwiteithia na guceria mawira using technology. Elizabeth Wanja ni umwe wa aria maraheana mathomo maya na ugite arutwo ni magiriire kwamukira mathomo ma nenda cia ukinyaniria mbere ya maingirite mathukuru-ini ma university na college. Urina ICT skills especially ici cia gwetwo ciretwo digital freelancing, we mwenyewe ni ukuhota kwiyandika, we mwenyewe ni ukuhota guthii online, we mwenyewe ni ukuhota gusecure wira. Arutani aria mamukirite mathomo maya ni matugiritie thirikari ya kaunti riu makiuga ni mekuhota gutambia ugi uyu kuri arutwo. Githomo giki ni gigututeithia thiini wa polytechnic na njira nyingi ni onu tukuhota gukinyira arutwo aria mataramenyete polytechnic kuri iri through advertising our institutions kana kwanira thukuru citu kuhitukira mitambo iyo ya ICT. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kiarie. Aya, turi o hau ciegie thukuru cia TVET ni ati thirikari ni iraniire gukinyaniria mubango wayo wa kugacirithia thukuru cia kothi cia moko nicio TVET na njira ya kugacirithia mathomo maria arutwo aya makoragwo makiamukira. Akiaria ri kuria kaunti-ini ya Nyandarua, mwandiki mukaru thiini wa ruhonge rwa githomo gia kothi cia moko Esther Muoria augite ati thirikari ni irongoreirie gukinyaniria mutaratara wa githomo na uria urihotithagia arutwo aya kwigwatira utaaramu uria urabatarika thiini wa mawira matiganite. Ukinyaniria wa mitaratara ya githomo thiini wa thukuru cia kothi cia moko
nĩ gatagati ka maũndũ marĩa thirikari ĩrongoreirie gũkinyanĩria arutani arĩa mathomithagia thukuru-inĩ ici rĩu makĩendekana kwambatĩria gĩkĩro kĩa ũtaaramu ũrĩa marabundithia arutwo. One of the things we are also going on doing is recrafting our curricula so that our young people are skilled, and therefore we needed also to recraft or retrain our trainers so that we ensure that they are ready to undertake the training of our young people into the skills set. But now we are saying we are no longer going to be teachers, even the trainers, but we are going to be facilitators. We are facilitating. Kũringana na mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gĩa kothi cia moko Esther Mworia, muoroto munene wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra arutwo arĩa mararĩkĩrĩria gĩthomo thukuru-inĩ cia TVET nĩ makinyanĩria ikĩro cia andĩkani gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. A range of experts, skilled people that we are required to take out there. The sad bit is we don't have them. I have 70 welders that I'm supposed to take to the UK. I don't have them. 70. And me and you here have been teaching theories. Rĩu arutwo matiriamũkagĩra gĩthomo kĩa mabuku tu, kuona thirikari nĩ ĩratigĩrĩra kũrĩ na macini cia kũigana cia gũteithĩrĩria arutwo rĩrĩa marebundithia mathomo thukuru-inĩ cia TVET. We are going into the space of training our trainers or recrafting them on the instruments, on the machines that they're using to train, so that we are sure as a ministry, as a department, that our trainers are ready to impart the skills. Mworia araragia ũũ hĩndĩ ya icera rĩa gũthũrima ũkinyanĩria wa mĩtaratara ya gĩthomo thukuru-inĩ wa TVET wa Nyandarua Polytechnic. The training of the trainers that is happening here still needs to be upskilled so that it is at the level of CBET impartation that we are talking about. Akenyita mbaru mĩario ya Mworia, mũrũgamĩrĩri mũnene thukuru-inĩ ũyũ Felix Mungato augĩte arutani thukuru-inĩ ũyũ nĩ meharĩrĩirie gũkinyanĩria mũbango wa thirikari, akiuga mbeũ njĩthĩ arĩa maraingĩra thukuru-inĩ cia TVET marĩ na mweke mwega wa kwĩgwatĩra mawĩra marĩa marĩ kuo. We must save our youth. If we must train or produce graduates who are ready to be absorbed by the market, then we must change from the old ways of doing things. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitau wa Waduro. Nĩ ngatho ngina wa Ndurwa na riboti ĩyo nĩyo gũkorwo gĩtũithĩranĩria mohoro Gitau. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra mwĩroreri wa television ya Kameme TV. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo na tũgũteithanagia na Wangũi nĩwe uma mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko.